Hello dear friends, I'm Gohar Martirosyan and this is a live stream from Walk and Talk in Armenian series by Learn Armenian Online Project. Today we are going to show you a very interesting process of baking lavash in an Armenian village called Azatavan. And I'm going to enter the Toneratun, where the toner actually is and where the whole process is going on. So stay tuned. Hello Olga, hello Christy, and hello all those who are watching this live stream. I am reminding you that this is a consecutive program from Walk and Talk in Armenian series. I hope you can see and hear me well. You can write in the comments if the sound and picture is okay. And I'm starting to show you how the real Armenian lavash is made. So we are in the village of Azatavan. It is really very hot here. Մենք գտնվում ենք Azatavan գյուղում եւ այստեղ շատ շոգ է։ Այժմ ես ձեզ ներկայացնելու եմ թե ինչպես է պատրաստվում իսկական հայկական լավաշը։ Yes, hi, I am glad to see you too. Great, so let's go inside and see what the ladies are doing right now. Okay, dear friends, so this is the place where lavash is made, and you can see our four amazing ladies who are making lavash today. So let me introduce them. Tikin Amala, Arevzes, Tikin Mareta, Arevzes, Tikin Rosanna, Arevzes, Yev, Tikin Hran, Arevzes. So you can see that lavash is made by a group of ladies because the process is really complicated, so it would be hard to make it all alone. We will ask our ladies questions about the process, and you can join me too. You can ask your questions in the comments and I will ask them to our ladies. Let's start. Լավ, ես ուզում եմ ձեզ խնդրել ներկայացնեք ինչ գործընթաց է, այսինքն ինչից ենք սկսում, երբ պատրաստվում ենք լավաշ թխել, հերթական քայլերը։ Եվ խմորի մեջ ինչ բաղադրամասեր կան։ Հələ մի րոպե թող ես ասեմ, լավաշը թխում ենք ցորենի ալյուրից, բարձր տեսակի և նոր առաջ տեսակի, բարձր տեսակի, ալյուրը մաղելուց հետո ջրի մեջ լցնում ենք աղը, խմորիչը, սոդան, մի փոքր շաքարավազ. So the ingredients are flour, water, a little sugar, some milk and some butter. Դրանք պարտադիր են թե կարելի է So you can put milk or butter and you can maybe refrain from putting it. Իսկ որակը լավացնում են դրանք խմորի։ They improve the taste and the quality of the dough. The main ingredients are salt, dough, and water. So after making the dough, you leave it for 2 or 3 hours to rest. Then you make pellets, gındet, and start the baking process, which you can see now. I think this is amazing how it is
rolled out and how it is actually made. The tonir is now ready and the process begins. And here is the process itself. Այս սարքը, որով իջացվում է լավաշը թոնիր, տարբեր տեղերում տարբեր անուն ունի, ոնց են ասում սրա։ Մեկը ռաֆատա է։ Մեկը ռաֆատա է ասում, մեկը մարզկա է ասում, մեկը բաթաթա ասում։ This device that is meant to put the lavash into the tonir, it has different names in different regions. So the ladies were naming a couple of them, which are կարող եք կրկնել անունները։ Մարզկա, Rafata, Batat. So the names differ in every region. They give a different name to this device, which is actually meant for putting lavash into the tonir. You see, yes, you see how it is done. And the rest is the table and the rolling pin for rolling out the dough. Yes, Olga, you can try. Here are the ready-made lavash. You see, they really look delicious. They are amazing. Իսկ կասեք ընդհանրապես ոնց է հայկինը սովորում լավաշ թխել առաջին անգամ երբ եք օրինակ երևի միանալով ձեր մայրիկներին, տատիկներին Տատիկներից փոքր ժամանակ տատիկներին ենք տեսել, ներկա ենք եղել հացի այդ թխելու process-ին, հետո երբ որ մայրիկներն են մենք օգնել ենք մամաներին ու այդտեղից սովորել ենք։ Տեսել եք մաման ոնց է խմորը պատրաստում, գունդը ոնց անում, մասնակից ենք եղել այդ աշխատանքին, ու այդպես սովորել ենք։ I asked the ladies how actually an Armenian woman learns how to bake lavash, and Tikin Marieta said that they were watching how their mothers and grandmothers were doing it, ինչպես են մայրիկները եւ տատիկները թխում լավաշը եւ տեսնելով այդ գործընթացը by seeing the process նրանք սովորում են աղջիկները սովորում են որպեսզի դրանից հետո արդեն իրենք դառնալով տանտիկին yes they can bake it in their families իրենց ընտանիքներում արդեն կարող են թխել լավաշը and to feed their family with that tasty lavash. The oven is called tonir. Tonir. I see a question how the oven is called. It is called tonir. And yes, sure, I will be saving the stream, Olga, for sure. You will be able to see it afterwards. And we will upload it to our YouTube channel and to our website so that you can see it afterwards. Do you have any questions concerning the process? I will ask them to the ladies. You're welcome, Olga. Քանի լավաշ է թխվում մի անգամից։ So we will have 220 pieces from this, այսինքն դա մոտ ինչքան 25 կիլոգրամ ալուրն է, հա? 50 կիլոգրամ։ So 50 kilograms of flour will give us around 220 pieces of lavash. Bring us some pellets. Bring us some pellets. Ինչքան է մնացել։ 20 հատ բան մը 20 բեր էդ գանի երկադիրակ ոչինչ եթե մեկը դասի հա ուզում ես բարին կարաչի հատը լավ է համանի հա դա նա ակը բացել չէ՞ էստո խարի
Մեստեղ հարցնում են լավաշի հետ կապված ինչ որ պատմություններ, առասպելներ, ինչ որ լեգենդներ կան, այսինքն այդեն ժողովրդական պատմություններ լավաշի հետ կապված։ Բանը չի են Լավաշը թխում է։ Որ երեխեն ցրեն քարերը արտան վերցնում, քարերը մաքրում է, լավաշը տեսել եք տելևիզիոն։ Չէ, բան, մուլտնեք պատմում, հա։ Yes, there is a cartoon. There is actually an amazing Armenian cartoon about Lavash. Բանն այդի։ Լսի բայց գործին գնդե ահագին գունդա։ Բազմես 25 հատա։ Դե գործի։ Տար, ուրեմն պետք չի մարդ էլ մի բան արա։ Չէ, նորմալ է, բնական պրոցեսն է։ Բերենք վառենք գոհար ջան։ Հա։ Վառենք արի ես խմոր եմ անելու դու կտեսնես։ Ահա։ Ես խմորն եկան։ Խմորը կշաղի կտեսնես ազից։ Մեջը նկարի։ Չէ, բաց է։ I will show you what's inside. You see the lavash. It's inside on the wall. Պատերին կպչում է։ Քարփնջով կավից թունդուրներ։ Ասում կավից քարփնջ։ Էսի կավից է։ It is the inside walls are made of clay. Привет, hi. Yes. Ha, pakek. Yes, Matnakash is also Armenian. Sometimes in countries like Russia, I saw Matnakash being called Lavash also, but they are actually different because Lavash is thin and you see, I will show you it in details. Here. This is the bread made with the work of an Armenian woman, Armenian person. Yes, with the work of an Armenian peasant. So I remind you that this was a live stream from Walk and Talk in Armenian series by Learn Armenian Online Project. And we were watching the lavash baking process today. I will save the live stream so that you can watch it later. And you can find more interesting materials on our website, www.learnarmenianonline.com. Follow us on social networks. We are on Facebook, Twitter, Instagram, and YouTube. And you will find more and more amazing materials on Armenian language and culture. Olga is asking whether I will show you the process of making khorovats, the barbecue. Yes, I will arrange you a live stream showing the whole process of making and eating barbecue. I'm sure your mouth will water while watching it. It's also really very, very interesting. I think I will try to arrange it next time so that you can see how the Armenian khorovats, the barbecue, is made. And now I'm saying goodbye to you and reminding you that this was a live stream from Walk and Talk in Armenian series by Learn Armenian Online Project. I'm Gohar Martirosyan. Stay with us, follow us for more interesting materials, and visit our website www.learnarmenianonline.com. Ցտեսություն. I will try to arrange the delivery too, Olga. Thank you. Thank you for staying with us.